I'm Patrick Lancaster, and right now we are in Shebekino, Russia. This is not Donbass or anything that might be internationally recognized as Ukraine. This is proper Russia. And right behind me, you see many homes here, which, as you see, some have damage. This area is a governmental project of small homes that are gifted to people who lost their family and their parents, basically that were orphans. And these homes are given to these people by the government. Now, we can see the damage here. Just the day before yesterday, a shell came down right here in the middle of these homes, and this home took damage. We can see the siding, all the windows all knocked out. This home, and this home. Now keep in mind, this is the border right now. This is the Belgorod region of Russia, and this is on the border. We're just under 5 kilometers, we could say, from the border of Russia and the Kharkov region of Ukraine, the territory that's controlled by Ukraine right now, because there are still some parts of Kharkov that are controlled by Russian forces, but this is the border between proper Russia and the Ukrainian-controlled territory in the Kharkov, Ukraine region. Now we're here to show you the situation here on the ground. There's been several impacts on civilian areas across this village and other villages near here. We're going to show you a lot. You could say these homes for orphans, grown orphans by now, but were hit. There was a kindergarten also hit, and all this happened in the last 2 days. This was the day before yesterday, and yesterday there was an orphanage hit. We're going to show you that as well. So we're just going to continue investigating all of these sites that were hit and find out why they were hit. Was Ukraine trying to target these homes that were given by the Russian government to orphans? I mean, what can we say here? How could this be? Why is this? So we're just going to push forward here in the Belgorod region of Russia to show you what the facts here on the ground. Because we know what's happening in Ukraine, because the Western mainstream media is all across Ukraine and Kiev showing the world how Russia is hitting the infrastructure of Ukraine and just showing the world what might be able to help Ukraine. But they won't show anything about what's happening to the people in Russia. I mean, this is a war, and there's people on both sides of the contact line getting hurt. So we're just here to show you exactly what the situation is to the best of our abilities. So please like this video, share it across all social media, and remember, we're able to show you these stories because we're crowdfunded. We don't have any bosses but you, our viewers. So you can support our work with the link on the screen or in the description. And we can see the shrapnel holes here on the side that went through the siding and through the plastic and insulation here. You can also see shrapnel holes on the fence over there. And it should also be mentioned that this place is kind of empty now because the mayor of this city ordered an evacuation of this area for the safety of the people. Можно сказать, что произошло здесь? Да кто его знает. Тут же станцию у нас сначала ударили. Ага. А потом сюда залетел он. Ага. И какой станция это? Да, вот подстанция. Электрик, да? Электро, да. Ага, понял. И тут что это дом? За кто это? Это как... Ну, это ж построенная улица, значит, вот это вот из дома
как их, дома деток или интерната в самом общем. Ага, so как когда они ребенок, который не был мама, папа, и когда росли, они подарок это, да? Ага, понял. И почему никто тут сейчас? Я не знаю, тут выселяли их. Ага, это как мы слышим тоже, да, это правда, да? Ага, понял. И как вы думал, почему украинский стреляет именно здесь? Думал, это за станция или как? Как вы думал? Они бьют куда зря. Да? Ага. Мне кажется, что куда зря. Или наводчик. Хватит у нас и у нас, и тут же с Украины попереехало много. Кто ее знает? Ага. Может и наводка. Хорошо. Спасибо большое. So we're learning as the investigation goes. Here is an electric station that the man says was also hit. We can't confirm that. I don't think we can get into the station because that's a little bit of area that can be a little bit more controlled. But we're here on the ground showing you what we can hear. So now we're going to move on to another location here in the same city to show you what the situation is there. We're told that there's several civilian buildings that were hit by shelling as well. All right, and now we're just behind a supermarket center, a mall here in the city, and we can see this impact here. And there's actually two impacts, one here and then one in the parking lot. And we're going to have a look at the shrapnel that was sprayed across the back of this mall and see what the damage is there. But this is one impact that happened in this field behind the mall, and then there's supposedly another impact, and possibly more in a sports center around the way. So we're going to keep checking to see exactly what the situation is here and just keep showing you. Okay, now here is another impact right next to the sports center, and we've been able to find some shrapnel here in this crater. It seems to be not very heavy artillery, but maybe a 120 mortar or artillery, and we can actually see a photo of when the impact happened the day before yesterday on this sports center here, and we see that photo here. So we're going to have a little closer look to see the situation in the building itself, and then we're going to move on. We can see an impact here, it seems, or where it came through. Ah, yes. There. Okay, and we can kind of piece together the situation in our head. We can see that it appears a round came through the plastic roof here, and we see the shrapnel here, and it came through, went down, and impacted here on the ground, on the concrete floor. And all that shrapnel just flew up on the side here. Now, thank God that this sports center was not occupied by children or anyone else for that matter, because it could have been really bad. I mean, what reason could there be for targeting this sports center? I guess the same reason for targeting a kindergarten or an orphanage. No reason. All right, we can see this. This was a special roof here, like a bubble over the sports center. But we can see that's totally destroyed. So the kids here aren't going to have any place to
play sports for a while, it seems. So there's no misunderstanding here. This is a sports center. We've walked through the whole complex here, and there's no evidence of military presence. So no one can think any rational reason that this would be targeted. They can't even say this was targeted because of infrastructure. No, this is a sports center where children play. And we've shown you the whole thing. Just in this direction, I think, is the exit, but let's have a look. There's a cafeteria. Seems to be still working. Здравствуйте. Здравствуйте. Очередной репортер. Вам рассказать, как мы живем после обстрела? Можете сказать, что произошло, когда это было? Это было в среду. Ага, это позавчера, да? Позавчера, в среду, да. У нас тут кафе, как бы, спорткомплекс. Ну, сейчас дети на дистанционке, детей как бы не было, людей было еще немного. Мы только-только готовили как бы еду, у нас в 10 часов начинаются обеды. У нас чуть-чуть раньше, уже как бы люди были, уже как бы ели, уже как бы мы все это дело, ну, как бы раздача шла. Ну, бахнуло, ну, знаете, учитывая то, что уже это для нас уже в последнее время почти норма стала. Конечно, норма не очень хорошая, но почти норма стала, что как бы бахает и бахает. Ну, сильно ударило, девчонки как-то засуетились, люди были как-то вышли, посмотрели, вроде ничего не увидели. Второй раз ударило как бы. А тут уже, наверное, на третьем как бахе, да, уже с фока вот, ну, как бы мы кафе сами по себе, а у них там администрация своя в спорткомплексе. Они стучат, говорят, быстро, артобстрел, бегом, бежим, прячемся в укрытие. Ну мы что, мы телефоны, кто успел, схватил, плиту успели, не успели выключить, там еду кто поздвигал, люди были в зале, мы их тоже схватили. Бегом в укрытие, вот там раздевалка одна была как бы, ну, для этой цели предусмотрена. Ну сели, головы накрыли, сидим, бах, 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 бах. Тут такой бах был, что этот, как его, бахнуло так, прям что аж, знаете, в ушах задрожало. Вот, сильные очень были бахи. В какой-то момент руководитель кричит: бежим. А там, ну как, вот прямо тут и так сразу дверь есть. Мы ж только вроде на улицу, вот сильный был бах, да мы раз назад все забежали, да, что прямо что-то посыпалась штукатурка. И следом он говорит: бежим опять все равно. И мы ж как выскочили, бегом бежать, и сзади слышим такой удар, поворачиваемся и смотрим, купол садится. Падает. И мы понимаем, что все. Что ну, работа у половины персонала закончилась, и кого-никого. Мы добежали до пятерочки, вот туда, там уже не было, то что там же уже, оттуда люди начали уже эвакуироваться. Мы, получается, последние уже были. Добежали туда, там уже вызвали машины, там стали машины, ну, наши работники на машинах стали. Мы быстро-быстро туда уехали, в город, прям в центр города, потому что было очень страшно. Мы сначала вот на одну остановку проехали, еще бахало. Да. Было очень, я говорю, эта паника, она была вообще неимоверно страшная. Что мы еще дальше в город, уже уехали туда, где уже, ну, в центр города, там подвал есть, ну, столовая. Мы уже там сидели до тех пор, часов, наверное, до 2, до 3, пока нам не позвонили, не сказали, что все закончилось, можно вернуться. Да, что оцепление снято, может, ну, тут хоть плиты повыключали, да как все это поделали, все. Ага. Конечно, страшно, что могу сказать, очень страшно. И вот уже второй день, как бы, вот, вроде как бы мы понимаем, что, ну, как мы можем бросить работу, да, как бы 12 лет на эту работу положено, свои клиенты, люди, ну, я как бы руководитель. Люди, у них зарплата, у них они на эту зарплату надеются, они как-то, ну, как вот мы вот сейчас можем закрыться, попросили руководство, говорим, будем работать дальше. Ну, как бы пошли нам навстречу, сказали, хорошо, ну, как бы Фокс будет консервировать, а мы, как бы, нам коммуникации оставили. Мы ходим на работу, кажется, страшно, знаете, как страшно. Вы же не представляете, как страшно. Бахнуло, мы уже присели, испугались. Уже тут уже продумываем, как, что так. Уже все. Если что-то случится, ты сюда, мы вот, ты там выключаешь что-то, выключаешь, уже и маты принесли, положили, чтобы, если что, уже вот, ну, страшно, а что говорить, страшно. И первый вопрос, никто ранен, да? Nobody was injured, correct? Никого не ранило? Нет. Вот мы, я не знаю, нам просто нас Бог спас. Как раз мы как-то выскочили между несколькими вот этими вот... Мы когда бежали, взрыв был перед нами, но туда левее правее, да, нас, получается, наверное, вот мы левее побежали. Да, нас
Я только говорю, что нас только Бог спас. Да, Нас только спас Бог, потому что удар пришелся как раз вот рядом со стенкой, где мы сидели. Если мы в тот момент бы не выбежали, ну, я не знаю, как бы было. Может быть, что-то и было. Да, может, там, ну, я не знаю, как. Второй вопрос. Как вы думаете, почему украинские стреляют здесь? Может, военный объект рядом? Ну, они ж вот, они, конечно, стоят на границе, что ж им делать? Они ж вот злятся, что не могут, наверное. Я не знаю, я не знаю. Что на границе? Ну вот же тут 3 километра, у нас сколько? 5 километров граница. 5 километров граница, да, да. Ага. Вот но граница украинская. Именно здесь военный объект есть? Пойдите посмотрите, какие у нас военные объекты. ФОК, спорткомплекс, управление РЭСа, жилые дома, 2 улицы. Какие у нас военные объекты? Никаких Ну какие, да, вот пройдите. Торговый центр, автовокзал, очистные сооружения. Это что у нас? Коммунальная служба сервиса, ну, кто занимается уборкой мусора. Вот так напротив 2 жилые улицы. Там на поле дачи городские. Ага. Ну, все? Какие тут военные объекты? Может быть, Украина подумал военный объект. Как вы думали, почему они стреляют здесь? Да потому что мы им жить мешаем. Наверное. А как они еще? Почему они могут? Ну почему? Ну потому что мы русские. Потому что у них получилось вот до границы дойти, не знаю, как там это все случилось, как бы. И потому что они хотят вас заставить бояться. Ну не заставят. Они заставят бояться, чтобы начали тут панику поднимать, чтобы мы начали свое правительство тут, я не знаю, кричать, что свергнуть правительство, устроить революцию, чтобы им было всем хорошо. Это ж, блин, я не знаю, это за 9 месяцев мы все это изучили, ну, каждое действие, каждое слово, это вот как книга, по которой можно читать. Единственное, какая, я же говорю, какие, чтобы люди боялись, понимаете, чтобы люди боялись. Они хотят, чтобы мы боялись, но мы не будем бояться. Ну вот пришли на работу и работаем, страшно, а мы работаем. Все, куча вместе, дома бояться страшнее. И все. И как зовут, если не секрет? Меня? Да. Елена. Ага. Спасибо большое. Конечно, конечно. Ну, чтобы просто как бы вы понимали ситуацию, что здесь, эта дверь вот после удара перестала закрываться. А чтобы люди знали, что мы работаем, написали, что это, да. Так что вот, пожалуйста, вот он, комплекс, вот кафе, вот коммунальная служба сервиса, вот 2 жилые улицы, вон дачи городские. Все, поле дальше, Украина, ну, поле границ 3 километра. Какие-то объекты. Тут уже даже, я не говорю, пограничников мы уже забыли, как выглядят. Ага. И на это... А вот вы выйдете дальше. Ага. Давайте мы сейчас... Это похоже, как обстрел на эту сторону, да? Ну вот оно било по той стороне, да, потому что вот торговый центр, там тоже с той стороны сзади прилетело. Ага, да, а мы находились вот последняя дверь. Вот сейчас я вам покажу. Вот в том углу последняя дверь. А, вот отсюда мы выбегали, вот из этой двери мы... Нет, подождите, не отсюда мы выбегали. Мы выбегали вот там как раз вот где этот купол, ну тут красивый купол у нас был. Ага. Мы за этот купол боялись 15 лет, сколько здесь работаем. Вот, мы выбегали. Направо мы это... Это все спорткомплекс. Не, туда 3 километра. Да, украинский. Да. И туда? Туда, нет, туда наша территория, вот там. Ага. Там. Вот мы вот через эти двери мы выбегали, вот здесь мы сидели, вот как раз за стенкой вот этого здания, и вот как раз прилет был практически у нас за спиной. Вот здесь мы вот через эти двери мы выбегали, бежали туда, мы где-то примерно были вот здесь на середине, когда был вот этот взрыв, когда вот и поворачиваемся и понимаем, что попало по куполу. Ага. Все, спасибо большое. All right, so we moved a little bit farther away from the sports center itself. And now we can have kind of a more bigger picture on what the situation is. We can see the mall 2 buildings down, then the sports center. Now at the mall, we saw the 1 impact in the parking lot and the 2 in the field behind it. So that's 3. And then we moved to the sports center where we saw 1 on the walkway and field behind it, and then 1 went through the plastic bubble roof. Now that's 5 impacts hitting in and around the mall and sports center.
Now, we're trying to investigate our fullest to see what the possible target was. Were they just trying to hit a mall and sports center or not? But not necessarily, maybe. But here on the third door over, we see this is the Russian electric company center that powers the city here, that gives the electric for this town. So unless you've been living under a rock, you know that Russia's been hammering the infrastructure across all of Ukraine. So maybe this is something that Ukraine is trying to start as well, hitting Russian infrastructure. And remember, this is Russia. This is not what's internationally recognized as parts of Ukraine or anything like this. This is Russia. So we're just showing you what the situation is here. Now, one of the impacts we could tell that came from sort of that direction. Now, there's a couple possibilities. One is that it was fired somewhat at a large angle from the Ukrainian territory, but on the map it looks more like what a possibility has happened is Ukrainian sabotage groups possibly came across the border and fired mortars on this direction to possibly try to say that it didn't come from Ukrainian territory, so it couldn't have been Ukrainians. This could be something they're trying to do. But we're showing you the facts here. But fact is, Ukrainian border goes across this direction just in 3 kilometers that way, as the woman told us, and down that way. So you need to do your own research. Watch reports from both sides. Get as much information as you can so you're not led by the Western mainstream media like sheep. Get all the information, educate yourself before you make a decision. And we're gonna keep showing you all we can in this region of Russia and beyond, across the whole war zone. So please, like this video, share it across all social media, subscribe if you're new, of course. And remember, we're totally independent, crowd-funded journalists. We're able to do these reports because you are our bosses. We're supported, our work's supported by you. So you can support our work with the link on the screen or in the description.